Excellent, Kanna. We'll go ahead. So, first of all, most of the students yet to understand what is the real meaning of differentiation. And what's the meaning of integration? What's the meaning of integration? Can any of me help me out? Whatever you learned till now, because we discussed many times regarding these two topics. Yaracha help pandringla, just 1 or 2 lines regarding differentiation and integration, please. Come on. Differentiation is a rate measurer. Super Kanna. Differentiation is a rate measurer, he says. Yes. Rate measurer. Sir, it is also meant for a slope. This is also meant for slope. That's right. Theta. It's also called tan theta. Yes. Gradient. So good. Gradient. Sometimes it's called gradient. Yes. Come on. It's a gradient of what, Kanna? It's a gradient of what? It's a gradient of what? It's a tan theta of what? It is slope of what? Come on. Slope of a function. What do you mean by function in mathematics? What do you mean by function in mathematics? We'll start with mathematical tools today. Yes. What do you mean by function in mathematics? Relationship between dependent and dependent variable. Relation between independent and dependent variable. Relation between independent and dependent variable. Yes, that's right. Relation between independent and dependent variable. Can you name at least one independent variable that you are familiar with? Time. Super. Time. Time is a universally independent variable. Nobody in the universe can control what? Time. I cannot control my age. Neither you can control your age. So it will keep on moving. So it's purely independent variable in the whole of universe. Time is an independent variable. So most of the time in physics, most of the studies in physics, 99.9% times, we study physics with respect to what? Time. Most of the time. That's what's called rate measurer. Rate measurer means some change divided by time. It's called rate measurer. Some change by distance is called gradient. When some variable, say momentum changes, say velocity changes, say force changes with respect to distance, then we call it as gradient. So df by dx is force gradient. Velocity by dx is called, come on, velocity gradient. Whereas dv by dt is, come on, yes, rate measurer, rate of change of velocity. So if you measure something with respect to time, it's called rate measurer. If you measure something with respect to x, it's called what? Gradient. Sir, x and sir, now y no problem, go ahead. For you, y is a distance, position, that's all, go ahead, no problem, right? So let me start with differentiation now. Shall we go ahead? Yes. Start பண்ணிடக்கன. நான் எடுக்கிற வழக்கமா நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் 30 இயர்ஸா அந்த ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். சரியா? x equal to t square. This is t. So 0, 0. So t is 0, x is also 0. So your graph goes like this. Come on, you can start copying. Come on. 1, 1. 2, 4. 3. Gradient is always with respect to distance. When the denominator becomes meter, yes, Kanna, Janvi, tell me, Kanna. Come on, Kanna. Gradient, Janvi, sollu Kanna, enna doubt sollupa? So the gradient is with respect to distance and slope is with respect to t. No. Slope is a common name in mathematics. See, I will explain you. Suppose here you have taken time, here you have taken velocity. For example, here you have taken your position, here you have taken your velocity. See, I am driving car. The speed of my car changes with my time. Is one idea. Say the car goes like this. The speed of my car changes with position. When I am here, my speed is this. When I am here, my speed is this. So my speed can be measured with respect to position, leaving the watch, right? Then your graph may go like this. I don't know, right?
If you calculate tan theta here, it's called gradient. If you take tan theta here, it is called rate. It's called rate. புரியுதுல்ல? Yes. Okay. Then 416, 525. Yes. Please draw. Please draw. See, again I am starting from ABC. Of course, not really very basic, but to put your query in comfortable position in differentiation. So the function what I took is x equal to t square. All of you know, if x equal to t power n, dx by dt is simply given by n times t power n minus 1. This is a very basic and starting level formula. Yes, formula number 1 rather in differentiation. Formula number 1. Now we want to convince ourselves what we are doing is right. I am not going to give you complete proof, but convincing proof. Yes. Let us take this slot. What's the value here? 2.5. Between 2 and 3. Take your tan theta as you say. It's not fair on my part. A curvature I assume as straight line. That's not fair. And a curvature is curvature. Straight line is straight line. Right? They are not same. They are not same. When in mathematics language, I hope you know, if there is a curvature like this, if you draw a straight line cutting the function curvature at two different points, the straight line is called secant. The straight line is called secant. If you draw a straight line so that it touches only at one point the graph, it's called tangent. Tangent. But here it is really secant, but I am managing it as if it's a tangent. It's really secant because it's cutting. See, look at it's cutting here and there, two places. But I am trying to manage it as if it is tangent. Why? I convince myself the points are very close. So I take myself, these 2 and 3 are very close. So as I, that's what already I told you. I am giving you only convincing proof. Right. Now this is theta. Now tell me what is tan theta here? Tan theta. Opposite by adjacent. Opposite is how much? 5. Adjacent is 1. Therefore 5 by 1. So now we conclude that tan theta slope dx by dt, right, whatever you call, you got, how much you got? 5 at, where it happened? It happened at x equal to, t is equal to, yes, approximately 2.5. We found it clearly from diagram. Now come to your maths teacher. This is your maths teacher, she has given you this formula. Let us follow blindly maths teacher, okay? So x equal to t power, what function I took? T square. Follow your maths teacher idea. Dx by dt is equal to, 2 into t power 2 minus 1, which is nothing but 2t. So according to your maths teacher, dx by dt at t is equal to 2.5. Maths teacher dx by dt is given by 2 times t. What's your answer?
So this answer is same as what you got from graph. What you got from graph. So this clearly shows that the formula given by your maths teacher some way works with, come on, the finding tan theta, slope. So it's a rate measurer. So it's a rate measurer. Take it. அப்படியே நோட்புக்கில் எழுதுக்கிட்டக்கண்ணா. நான் மார்னிங் 7:30 கிளாஸ் போட்டால் வருவீங்களோ வர மாட்டீங்களோன்னு பயந்தேன். பரவாயில்ல, இத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்களே. ஆல் த வே. யூ கம் ஃப்ரம் போர். இன்னும் நீ கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் எஸ்கேப்பா வந்தியா? தட்ஸ் குட். யோகவர்தன் எங்க வீட்டில் இருக்கியா, அங்கே வெளியில் இருக்கியா? யோகவர்தன் சரி பரவாயில்ல சரி கண்ணா பரவாயில்ல. இல்லை வழக்கமாக நீ இப்போ டேராக தானே வருவேன், இன்றைக்கி ஆன்லைனில் வந்திருக்கேன் பார்த்தேன். ஓகே சொல்லுங்கண்ணா. இன்றைக்கி என் கூட ஒரு பையன் வந்தாங்க சார். ஆமாம், அவன் வந்து கேம்ப் போயிருக்கான். தெரியும் சொல்லிட்டு என்சிசி கேம்ப் ஆர் சம்திங் லைக் தட். என்டி கேம்ப். அவனுக்கு நல்லா தெரியும்டா. அவங்க அக்கா எங்கிட்ட படிச்சது தான் ஒரு 7-8 years பேக். டாக்டர். ஷீஸ் டாக்டர் நோ. ஷீ ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் MBBS now. Completed kanna. Shall I take you further? Shall we go ahead? I think all of you are copied. Right. Now I am in a position to introduce further formula on differentiation, not integration. இப்போதைக்கு differentiation மட்டும் போலாம். சரியா? Yes. ஆரம்பிக்கலாம். The first ever formula always x equal to t power n, then dx by dt, come on, n into t power n minus 1. Super again. Number 2. If x equal to a constant, what do you mean by this? X equal to pi, x equal to 4, right? இப்படி எல்லாம் இருந்தா அல்ல x equal to g, for example. For your point of remembrance, x equal to g, don't take it as a constant, because in future you are going to learn in physics g is a 9.8 is a variable. You are going to learn. As you go higher If you go to higher and higher altitude, g will decrease like anything. But this is universally constant. This is constant locally, not universally. It's constant locally, not universally. அதனால இது எடுத்துக்க வேண்டாம். சரியா? அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எம்பை பண்ணிக்கோங்க. ஃபிசிக்ஸ் நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறோம். ஓகே. dx by dt 0. ஏன்டா 0 வந்தது? Because if you draw a graph between time and x, it goes like this, where x is a constant. It's no way depend on t. No way it depends on t. Say for example x equal to pi, there is no t factor in it, time factor in it. Independent variable is not there. அப்போ இது இந்த கிராஃபுக்கு tan theta போட்டா நீ என்ன பண்ணுவே? What is tan theta? Tan 0. What tan 0 degree? 0. அதான் உன்னோட ஆன்சர்.
Because differentiation is nothing but what? Tan theta. புரியுதா? ஒரு கிராஃப் இப்படி இருக்குன்னா tan theta கண்டுபிடிக்கலாம். அட்லீஸ்ட் இப்படி இருந்தால் tan theta கண்டுபிடிக்கலாம். If the graph is like this, what's tan theta? 0. புரியுது? Right. That's what is second case. Third. X equal to 5t square. Now, this x is 5 is a coefficient. X is a coefficient, multiplication of coefficient with constant with time. இப்போ என்ன பண்ணோம்? So I want to take it as 5 t power n அப்படின்னு சும்மா ஜெனரலாக எடுத்துக்கிறேன் to start with. Right? 5 கூட வேண்டாம், நீங்கள் k போட்டுக்கலாம். k into t power n. யார் இருக்குன்னு எனக்கு சொல்கிறது? dx by dt. K into n into t power n minus 1. Good, good. Go ahead. Online kids, board is clearly visible or any problem with board? Solrakane? Good, 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 good. Netra, thank you. You formed the group. Good, thank you. Third one. Fourth one. நீங்களே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாமே. வாட் எல்ஸ் யூ வாண்ட் டு கிவ் மீ? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் என்ன ஹெல்ப் பண்ண போகிறீங்க? என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுக்க போகிறீங்க? சொல்லுங்கடா கண்ணா, நீங்களே நிறைய கொடுக்கலாம் கண்ணா, ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கோம்ல. x is equal to t cube. 20t square minus 10. சாரி கண்ணா. 20t square minus 10. ஓகே, ஷீ வாண்டட் டு ஹவ் 20t ஸ்கொயர் மைனஸ் 10. நேத்ரா, நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கடா கண்ணே, உங்களுக்கு என்னென்ன குரூப் இருக்குது சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்கள். dx by dt தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லுங்கள், பரவாயில்ல. dx by dt 40t power 1 plus 0. 40t, yes. So this becomes problem, not a numerical, not a what you call it, formula. இப்போ நான் அப்போதைக்கு நான் கொடுத்துட்டு ஃபார்முலா. ஃபார்முலாவில் ஹெல்ப் பண்ணுங்க யாராவது. X is equal to t cube. அதெல்லாம் மறுபடியும் ஃபார்முலா தானே, அந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே வந்துடுது இல்லை. See this, if you put t cube here, it works. அதுக்கு ஒரு தனி ஃபார்முலா தேவையில்லை. I am asking about formula. சொல்கிறேன் கண்ணே, கொடுக்கலாமே, நிறைய இருக்கு இன்னும். t to the power of 40 t power 1 plus 0 போட்டுருக்கீங்க. Is it minus 0 plus 0? இதுக்கு தாங்க என்ன 0, இதுக்கு minus 0 தான். கரெக்ட், you are right, minus 0, கரெக்ட். t to the power minus 0. சாய் சிதேஷ் சொல்கிறேன் கண்ணா, ப்ளீஸ். Sir, if u is the function of this, x equal to u power n. Super Ragana. You have gone for chain rule. I am waiting for that. Even before that, we can have, if x equal to e power t. I hope you know this. But come. E power t. This is called exponential function. Can any of you give me what's the value of e? E oda value யாராவது கொடுக்குறீங்களா டக்கன? 718. Euler's number 2.718. That's right, e power. So there is a large difference in mathematics for x equal to t power n and x equal to n power t. These are not same. There's a huge difference. புரியுதா சொல்றது? Can you have like this n power t? Is it work? No. Is it work? n power t அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஆகுமா? அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? This is what is called exponential function. அதான் நமக்கு வந்திருக்கு. This is what is called exponential function. புரியுதா இருக்குன்னு? It is quite possible. Exponential function. Should I explain more about Euler's number? Yes, sir. Euler's number பத்தி explain Sir, I have a doubt, sir. Yes. T is the variable. Always t is the variable, no doubt. Okay. Always t is the variable. In physics, t is the 99.9% times t is the variable, no doubt about it. Very rarely we take other things. Once you get used to t, managing with t, other functions you can easily manage. Now that won't be a problem at all. நமக்கு t தான் a variable, no doubt about it. You want me to explain about Euler's number? Shall we spend some time on Euler's number? Yes. Euler's number.
Actually, Euler's number works like anything in nature and saturation. In the nature and saturation, you will understand now. That's the reason why you must have come across by this time, some students, log E is called natural logarithm. Have you come across anyone? The word natural logarithm? Yes, that's what. This E is usually called natural in physics and in science, right? In Pakla, we'll try to understand what is that. Very simple example always I give. The same example I'll take even now. The same example I'll take now. I invested 1 rupee in bank. The bank promised me 1 rupee interest after 1 year. So at the end of 1 year, I got, at the end of 1 year, I got 1 plus 1. I go and take 2 rupees. So because the bank promised me 100% interest on my investment. But what I suggested bank manager, sir, after 6 months I'll come, you give me only 50%. Again I'll reinvest it. So, first time, after 6 months, how much they have to give me? 100% interest, half rupee, because I invested 1 rupee, 50% of the time gone. So, they supposed to give me how much? 50% of the amount. So, 50% they gave me. What's in my hand now? 1.5 rupee. Again I reinvested and came home. After 6 months I gone. So, they have to give me now 1.5 into 50%. So 1.5 is my investment already 6 months back. Either 50% is 0.75. So the bank has to give me now 2.25 rupees. So I am the gainer. 2.25, I got it. Because twice I invested. Got the point? So 1 rupee at the end of 1 year, 2 rupee. 1 rupee, 6 months, break it, take the interest, 1.5 rupee. Reinvest, again go after 6 months, take the double. So 1.5 plus 50% of the interest, you are supposed to get 2.25. So first half month 50%, next half month 50%. You got it. This was the formula, Maxwell. Right. Then I suggested, okay sir, I want to take every month I want to come. You give me 1/12 of the interest. 1/12. Because for 1 year you agreed 1. After 1 month, 12 months, so 1/12 of that. So 1/12 you give me. I will reinvest every month, all the 12 months. At the end of 12 months, I will come and take. When I go like this, I get 2.56. Approximately. This is an approximate. You want to calculate the correction, no problem. Then, I want to invest it more frequently. 1 plus 1/1000 times. So almost per day 3 times. Every day, forenoon once, afternoon once, evening once, I invest. After every, say, 8 hours. 1.0. For 8 hours, right? So 1000 times I am making investment. I got 2.713. When I make 1 plus 1 by n, the whole power n, where n tending to infinity, then I am getting 2.718 called the beautiful Euler's number. இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நீ எவ்வளவுதான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் your investment cannot grow beyond 2.718. அதில் ஒன்றை கழிச்சிடு. Because 1 was your investment. அது கழிச்சிடு. மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கு? 2.7. This is a final amount you took from bank. But you already invested 1 rupee in the beginning. அதை ரிமூவ் பண்ணிடு. மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கு? 1.7. So no business can grow beyond 1.718. Purida, whatever your technique, whatever the way you manage. Okay? Come on. Take. This is what is called Euler's number. There is one more explanation given by the mathematics teachers. E, Euler's number is given by. Can I enjoy பண்ணி படிங்கடா? ஏதோ வேஸ்ட்னு நினைக்காதீங்க. இதெல்லாம் புரிஞ்சதும் நாள் போக போக ஃபிசிக்ஸ் என்ஜாய் பண்ண முடியும். புரியுதா? நிறைய ஃபிசிக்ஸில் வந்து இ பவரில் போய் அது சொல்யூஷன் முடியும். நம்ம போட்டுகிட்டே இருப்போம், ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு கடைசியாக எதில் போய் முடியும்? இயில் போய் முடியும். அதெல்லாம் புரிஞ்சால் தான் பின்னாடி என்ஜாய் பண்ண முடியும். இல்லை மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியதாகிடும். நெவர் மெமரைஸ் ஃபிசிக்ஸ்.
E is equal to, according to max teachers, 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். Right? Sorry. 1 by 0 factorial plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial and so on up to infinity. 0 factorial na enna theriyum? Are you aware of factorial first? Are you aware of the concept of factorial first? Yes or no, please? Yes. 2 factorial means 1 into 2. 3 factorial means 1 into 2 into 3. 4 factorial means 1 into 2 into 3 into 4. 0 factorial is a more interesting case, 1. Then what is 1 factorial? That's also 1. Sorry, that's a more interesting case. Right, இப்போ சொல்லுங்கடா கண்ணா, மேலே இருக்கிறத பார்த்து அப்படியே சொல்லுங்கள். E is equal to 1 plus 1 plus இது எவ்வளோ வரும்? 1 by 2 plus 3 factorial எவ்வளோ கண்ணா? 6. 1 by 6 plus 4 factorial எவ்வளோ? எவ்வளோ வருடா கண்ணா? 34 அதான் 24, right. 24 plus and so on. Again you will get your beautiful Euler's numbers, 2.718. This is another way of explaining Euler's number. Sir, why is 0 factorial 1? Why 0 factorial is 1? For that I have to teach a lot. அதுக்கு நிறைய மேக்ஸ் டீச் பண்ணணும். பண்ணுறேன், இன்னொரு நாளைக்கு பண்ணுறேன், டோன்ட் வரி. I have to teach a lot. கண்டிப்பாக பண்ணுறேன், I will do that. அதுக்கு நான் வேறு மாதிரி டீச் பண்ணுங்கன்னா I will do that. Don't worry. அதுக்கு I have to enter into pure mathematics. லிமிட்ஸில் போகணும் நான், அப்போ தான் புரியும் உனக்கு. I will explain. So even if we keep adding the 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial to infinity, will still give us 2.7. Only if you add up to infinity you will get, otherwise you will not get. Only if you add this up to at least 1000 terms, then only you will get this answer, otherwise you will not get. Otherwise you will get something less than that, like this. Bit less than that you will get. Next problem again. Shall I move to next page? Yes, sir. Yes. Now we have to go back to differentiation, our differentiation. I think fourth formula or something was waiting. X equal to e power t dx by dt is also e power t. So I need to. Yes, yes, yes. எதுவும் கிடையாது, அப்படியே as it is. சார் இது எப்படி சார் வரும் இது? How it is possible? I hope in my previous class I proved it. I remember. Prove பண்ணோமா நம்ம? We proved it. If you take calculator, sit with calculator. This is time. This is x equal to e power t. E is 2.718. Power 0 first to begin with. Yes, when t is equal to 0. When t is equal to 0. For t 0 put in our e power 0. Anything per 0 is what? 1. So your graph begins here. 1 la start out. 0, 1 la not a graph start out. 0, 1. This is your starting point of your graph. Then you give 1.
So if your t is equal to 1, e power 1, what is that? 2.78, 2.718 y value, right? X value. Yes. So x equal to e power t is our function. First t is 0 put you got 1. 1 put you got e. 2 put 2.718 the whole square. That will come somewhere around very close to 7 point something. So 2, it will come something here, 7 point. So if you join all this, what you get is called exponential curve. This is called exponential curve. The interesting part of this curve is, very interesting part of this curve is, what's the value of x here? Sorry, what's the value of t here? 1. And value of this is 2.7. If you calculate tan theta here, look at carefully. If you calculate tan theta here, what you are calculating according to physics? Tan theta is going to give you slope. Slope is going to give you differentiation. So if you find, you will find that tan theta at this point is 2.713. Again, what is the function? X equal to e power t. Slope, unoda function eda, unoda answer. புரியுதா உனக்கு? அப்போ interesting part is, சார் அப்போ நான் இங்கே எடுக்கிற சார் என்ன ஆகும் என் நிலைமை? இங்கே what's your function? E power 0 कितना यार? 1. So here it's 1. So if you take tan theta here, exactly you will find that this angle is 45 degree. So what is tan 45? Yes, you will find it. Tan 45 degree. 1. So what I meant to say, whatever is the function, same is the answer. This beauty you can see only in the case of Euler's number, e power t. This is what is called, specially called exponential function. It's called exponential function. Right. This is a graph put explain, don't worry. I will explain. Right? Come on. 4. 5. Yaar enakku help the next formula? Formula question kodrakana. E power k into t, then dx by dt. சொல்லுப்பா யாராவது பழைய நோட்ஸ் பார்த்தா சொல்லுங்க. ரைட், பரவாயில்ல போடுங்க. ரைட். 5 6 one of the most important, x equal to log to the base e t. யார் இருக்கணும் இப்போ சொல்கிறது? யாருப்பா சொல்கிறது இதுக்கு? தெரியாதா? log to the base e t தெரியாதா? yes, Janvi சொல்கிறக்கண்ணே. Oh, not done. Okay. நம்ம எல்லாமே ஒரு லேசாக படித்து வச்சுருங்க. அப்போ தான் பின்னாடி இல்லைனா அங்கங்கே நம்ம பர்டிகுலராக ஐஐடி கிளாஸில் அங்கங்கே ஸ்டக் ஆகிட்டே இருக்கும். இது தெரியறது தான் நமக்கு நல்லது. தெரியறது தான் நமக்கு நல்லது. சொல்லுங்க. log x 1 by x. Just simply 1 by x. Sorry, 1 by t. நமக்கு t இல்லை, நம்ம ஃபிசிக்ஸுக்கு t, மேக்ஸுக்கு தான் what x. 1 by t. எடுத்துக்கோங்க பரவாயில்ல. Don't worry, நான் கடைசியில் எல்லாம் கிராஃப் போட்டு உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். நான் என்னென்ன ஃபார்முலா கொடுக்கணும், I will give graph and I will make you understand why I am giving and how I am giving. I will explain. நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அங்கே நோட் பண்ணிக்கோங்க. யாரோ யூவி சொன்னீங்களே, யார் இருக்கண்ணே? யூ ஃபங்க்ஷன் யாரோ சொன்னீங்களே, செயின் ரூல் யாரோ சொன்னீங்களே, இப்போ ரிமைண்ட் பண்ணிக்கண்ணே. யுவர் செயின் ரூல், கம் ஆன். சம்ஒன் ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் செயின் ரூல். ஐ ரிமெம்பர் இட் வாஸ், யார் அது? யோகவர்தனா யார் சொன்னது? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சொல்லுக்கண்ணே at plus b the whole power n. இப்போ t power n னா ஈஸியாக போட்டுருவோம். வாட்ஸ் த ஃபார்முலா? n into t power n minus 1. முடிஞ்சு போச்சு. ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? at plus b the whole power n போடுறாங்க. என்ன செய்யலாம்? The answer for this is dx by dt is equal to சொல்கிறேன் n into சொல்லுப்பா at plus b the whole power n minus 1 into
அப்படியே வழக்கமாக அதே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணு n into t power n minus 1. பட் டீக்கு பதிலாக உனக்கு யாருக்கு அப்போ கமான் ஃபங்க்ஷன் at plus b. இப்போது differentiate this once again. இதை மட்டும் differentiate this. What do you get? a into t. What's the differentiation? a. Good. a. b differentiation. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. This is the answer. போடு பார்க்கலாம். Don't worry. By end of today you will do everything regarding differentiation and integration. Yes, 2 times differentiate பண்றோம். Not 2 times பண்ணல கண்ணா. This is not differentiation. n into a t plus b the whole power. Because had it was t power n, what you say is right. This is called chain rule. புரிய வைக்கிறேன் உனக்கு. Don't worry. I will make you understand. Don't worry. நான் புரிய வைக்கிறேன் உனக்கு. இப்போ அதே 7th he is having doubts. Therefore I take it again. X equal to u power n, where u is equal to at plus b. பாரு கண்ணா, இது கரெக்டாக பாரு. இதே கொஸ்டினை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். லுக் அட், இதே கொஸ்டின் தான் மறுபடியும் ஐ எம் ரீரைட்டிங் ஹியர். செக் இட் whether it's same or something different. Check this 7 and this 7 are same or different. Same தானே? Say I am calling this just this as u, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. I am just calling this as u. இப்போ சொல்லுங்கள், இதுக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்கிறேன் கண்ணு. dx by dt is equal to n into u power n minus 1 into du by dt. இப்போ சொல், n into u எவ்வளோ? at plus b the whole power n minus 1 into what's your u value? இதனோட டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்லுப்பா. a. This is what I have written there. This is called chain rule. ஏன் இந்த chain rule வந்தது? இப்போ why the chain rule came in? ஏன் இது வந்தது? கவனி. When I write x equal to t power n, my x directly depends on, come on, t. Whereas in this case my x depends on u, in turn u depends on t. This is what is called chain rule. புரியுது உனக்கு? So if my x directly depends on t, அதான் இவ்வளவு வரைக்கும் கொடுத்த 6 formulas directly t. But the 7th formula I am trying to introduce you, chain rule. What do you mean by chain rule? Your x not directly depends on t, your x depends on u in turn depends on t. புரியுதா இல்லையா? Is it clear for you? Sir, சொல்லுங்க. not able to understand this part, sir. at plus b whole power n minus 1, after that you put 8 also. ஆமாம், இதனோட டிஃபரன்ஷியேஷன், u ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன், பிகாஸ் இட்ஸ் a chain rule. Which difference? இது வரைக்கும் முதல்ல நீ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்ட. அது ஐ திங்க் அப் டு தட் யூ ஆர் தரவு வித். பட் தேர் இஸ் நோ டி இன் இட். உங்கள் டிஃபரன்ஷியேஷன் டி இல்லை. ஸோ கோ டு யூ அண்ட் டிஃபரன்ஷியேட் இட் ஒன் செகண்ட். புரியுதுல்ல? Yes, shall I move on? You kids are copying online kids? Yes, sir. சொல்லுங்க, டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. Come on. Yes, sir. The fifth point where x is equal to e power k t. You will say dx by dt equal to k into e power k d per k d. But shouldn't it be k into e power k minus 1 into t? இல்லை கண்ணா, அது கேன்றதால உனக்கு சரியாயிட்டது. இதே ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் வேறையாக இருக்கும். ஒன்ஸ் அகேன் யூ டெல் மீ வாட்ஸ் யுவர் ஐடியா? No, the fifth one is asking after differentiating, shouldn't it be k into e power k minus 1 into t? K minus, no. How come? Constant போய் எப்படி குறைக்க முடியும்? See, you can decrease power only in the case of t. சரியா இருக்கண்ணா? You can decrease power only in the case of t, right? No. See, this n minus 1 and all possible only in the case of exponent of t, not only in the case of exponent. This is only constant. See கண்ணா, கவனிமா, நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். இப்போ t power n, what's differentiation? n into t power n minus 1. 5 into t power n, what's the differentiation? 5 is n into t power n minus 1. இப்போ புரியுறத பாரு, this and this. Look at, அதே மாதிரி தான் அதுவும். Yes, sir. Yes, shall we move on? I think it's time we should start doing some numericals on this and then we'll go further. முதல்ல கொஞ்சம் numericals பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் மேலே. சரி? Now,
even before entering into numerical, we want to understand maxima minima condition. What do you mean by maxima? Minima. Sorry, maximum minimum. If you have problems, come on, start. X equal to t power 6. What's the differentiation? X equal to 20 t power minus 3. So numericals. These are not formulae. These are numericals. Start again. Yes. 600. So question for you. No. So இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொல்றீங்களா சார்? இந்த 5/t ஸ்கொயர்னா வந்து That's all. I'm doing. Just wait. 5 is a constant. அதே ஃபார்முலா தானா சார்? அதேதான். நீ சொல்றது integration. You are getting confused with integration. Yes, Kanna. What I am doing is, first I am bringing this t numerator, t power minus 2. So this is my n now. So it is my constant. So keep the constant aside, coefficient, n into minus 2, t power minus 2 minus 1. Okay, sir. Minus 3. How do these two multiply, minus 10, t power minus 3. That's the answer. Okay, sir. What is dx by dt? Now the u function starts. This is what we call as chain rule. Max teachers call it as chain rule. What do you mean by chain rule? This can be interpreted as if x is u power 3, where u is equal to t square plus 2. This is mathematics teachers' view of this. சரியா? நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்ம அவ்வளோலாம் பார்க்கல, சும்மா அப்படியே நம்ம போகிறது கட்டிடலாம். ஒன்றும் பெரிய dx by dt சொல். dx by dt is equal to சொல்கிறேன் 3 into u power n minus 1. நமக்கு ரூல் என்ன? முதல்ல n
u, this is u, remember this is u, u அப்படியே எழுது t square plus 2 n minus 1, 3 minus 1 உங்களுக்கு என்ன 2. இப்போ because it's a chain rule, because it's an indirect function, it's a via media u, இப்போ u differentiate பண்ணணும், which is who is your u, this is your u, differentiate பண்ணி t square 2t plus 0, அது வேண்டாம் விட்டுருங்க, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. This is the answer. 6t multiplied with t square plus 2 the whole square is the answer for this question. Sir, சொல்லுங்க. sir, how did you get that 3, sir? எந்த தெரியுமா? Under n n n இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா உனக்கு n into u power n minus 1 into du by dt. புரியுதா? இப்போ this is your u. இப்போ பார் சரியா இருக்கா பார். n is this. This is what is n. n into u power n minus 1 into du by dt. Sir, 2t, sir. அந்த 2t கொண்டு இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன், இது மல்டிப்ளை பண்ணி நான் 16 போட்டுக்கிட்டேன் அவுட் சைட் தி பிராக்கெட். சரியா? How did you get 2t, sir? 2t differentiation of this இதனோட 0 leave it 2t power 1 2t power 1 நான் கொடுக்குறேன். I will give more problems, you will understand, don't worry. x equal to t cube plus t the whole square. போட்டு பார்க்கலாம். இப்போ இதாண்ட கண்ணா u, இப்போ இதுதான் உங்களோட u, இதுதான் உங்களோட u. புரியுது இல்லை? இப்போ போட ஆரம்பிக்க பார்க்கலாம். dx by dt n into u power n minus 1 du by dt. இதுக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்லுப்பா. இந்த உள்ள கருத்துக்கு மட்டும் டிஃபரன்ஷியேஷன் யார் எனக்கு சொல்கிறது? t cube யார் பா டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்கிறது? இவர் கண்ணா இது எப்படின்னா n into u power n minus 1 into du by dt. சரியா? இதான் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். up to this it's done. இப்போ du by dt நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும். இதான் u சொல்லி பார்க்கலாம். come on, you are right. 3t square plus super plus 1 அவ்வளோ. ஏன்னா இதுக்கு 3t ஸ்கொயர், டீயை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும்? 1 வரும். t power 1 if we differentiate 1 into t power 0 which is nothing but 1 into 1 which is 1. So differentiation of t with respect to t is 1, differentiation of x with respect to x is 1, differentiation of y with respect to y is 1. What I mean to say, dx by dx 1, dt by dt 1 அப்படி தான் வரும். சரியா? it goes like that. Yes. Yes. x equal to 5t power minus 2 plus 6 e power t. differentiate பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நம்ம இந்த லீவ் ஃபுல்லாக வாட் எவர் த கிளாஸ் வி ஹவ் பிளான்ட் எல்லா கிளாஸுமே 2 hours மை டியர் கிட்ஸ் ஆன் ஆன்லைன் 2 பேட்சில் இருக்கீங்க. எல்லாருமே ஆஃப்லைன்லேயும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க. எல்லாருமே சின்சியராக வந்தீங்கன்னா நம்ம ஜூன் மாதம் ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி இருக்கும்? வில் ஃபைண்ட் இட் வெரி வெரி ஈஸி கேக் வாக். புரியுதா? ரொம்ப ஈஸியாக த்ரோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ். அதுக்கப்புறம் உனக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே இருக்காது. ஒன்ஸ் யூ அட்டெண்ட் ஆல் திஸ் 10-15 classes வாட் எவர் வி ஹவ் பிளான், ஐ வில் மேக் யூ thorough with the basics. ஆல்ரெடி ஐ டன் இட் பட் ஐ எம் ரீடூயிங் இட் நவ். thorough பண்ணிட்டா உனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கும்? த்ரூ அவுட் ஃபிசிக்ஸ் யூ கேன் ராக். வாட்டு போயிட்டே இருக்கலாம், எங்கேயும் உனக்கு பிரச்சனையே இருக்காது. சரியா? ரைட், கம் ஆன் சொல்லுங்க. 6
E power t தான் சார் எப்படி இதை பண்ணுங்க, நான் பண்ணுறேன். இப்போ x dx by dt 5 into minus 2 t power minus 3 6 is a coefficient. E power t வேறு e power t தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அவ்வளோதான், finished. So minus 10 t power minus 3 plus 6 e power t. that's all. அவ்வளோதான், that's the answer. பாருங்க, இதை புரியலன்னா கேள். So the e to the power t வந்து differentiate பண்ணுவாங்க. அது பண்ண முடியாது, ஏற்கனவே சொன்னல. Differentiation of e power t is e power t only. அது நீ ஒன்றும் பண்ண முடியாது, nothing. ஏன்னு கேட்டால் when you draw graph for exponential function, slope is equal to function. That's the speciality of exponential function. அதுதான் exponential function ஸ்பெஷாலிட்டி. அதுதான் நீ எந்த இடத்துல tan theta கண்டுபிடிச்சாலும் அதே இடத்துல தான், அதே தான் வரும் ஆன்சர். e power xன்னா அதே தான் வரும். Getting it? Shall we go ahead? Online kids, come on, endorse me. Yes, sir. Tamnya, Pulama, Roshan, online. Yes, sir. Yes, come. Now, let me link with physics. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சோமோ அது முதல்ல ஃபிசிக்ஸுக்கு லிங்க் பண்ணும், அப்புறம் ஃபர்தராக மூவ் பண்ணலாம். எஸ். ஸோ இஃப் தெர் இஸ் டைம் ஃபங்க்ஷன் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இஃப் தெர் இஸ் பொசிஷன் x is on y axis. If you draw a graph like this, or you draw a graph like this, or a graph like this, whatever may be your graph, it's a position type graph. If the graph is like this, the body is at rest. If the body is straight, graph is like this, the body is moving with uniform acceleration, uniform velocity. If the body is like this, if the body is going with uniform acceleration, all those things. இப்போ அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம அதிகமாக கவலைப்பட தேவையில்லை. Our concern is now a function is given, say x equal to t power 3 minus 3t square plus 20. இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபங்க்ஷனை பார்க்கும்போதே எனக்கு தெரியுது, just by looking at this function, I understand that, come on. When my watch shows zero time, where is my body? 60. Where is my body? The body is at 20 meters. So your graph is supposed to start at 20. It's so clear it is. So clear. So the body is not starting from zero position. The body is not starting from zero position. It's starting from 20 position. புரியுதா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஏதோ ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது, கியூப் இருக்குது, கண்டிப்பாக கிராஃப் வந்து ராக்கெட் ஸ்பீடு இப்படி போவா, நல்லா தெரியுது. மேக்ஸிமா இல்லை, பயங்கரமாக பெண்ட் ஆகி போகும். பிகாஸ் இட்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஸ்கொயர். ஸோ இட் வில் ரேப்பிட்லி வேரி இல்லையா? அதனோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப வெரி ஆகிட்டு போகும். இப்போ நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன? we want to calculate velocity at this point. We want to calculate velocity at this point. We want to calculate velocity at this point. What is this velocity at this point in physics? Any of you name it? I'm calling velocity at this. Super. This is called instantaneous velocity. This is called instantaneous velocity. So what I'm talking about is instantaneous velocity. What's the difference between instantaneous velocity and average velocity? இப்போ The instantaneous velocity is velocity at that particular moment in time, where average velocity is the total distance covered by total time. Exactly. இப்போ say for example, take it கண்ணா, இங்கே time is equal to 10 second. Say இந்த இடத்துல எனக்கு கிடச்சிது. இங்கே time is equal to 20 second. Right? Here I got here some x2, x1. Now, say I am driving car. At 10th second, I am somewhere here, some meter. I don't know what is a meter, maybe 30 meter or something, you can guess. At time is equal to 20 second, I was here somewhere around 80 meter or something, like you can make a guess. Right? So, between 10 second and 20 second, what is my average speed of my car? Abdin keta. Your displacement is 50 meter because you have gone from 30 to 80. You took span of time interval of 10 second. Therefore, your speed average is given by, come on, speed average is given by speed. Yes, that's what, 50 meter
by 10 second, it is 50 meter per second. Sorry, 5 meter per second. Okay, 5 meter per second, right. It's my average speed. But it doesn't mean that my car speedometer was always showing 5 meter per second. It was showing maybe less, maybe more, maybe more, maybe more. The graph very clearly shows that the speed of my car keeps on increasing. Keeps on increasing. Appo, in the இடத்துல speed எவ்வளோ இருந்திருக்கும்? You guess more than 5 meter per second or less than 5 meter per second? Probably more than 5 meter per second. In the இடத்துல எவ்வளோ இருந்திருக்கும்? One can make a easy guess that it's supposed to be less than 5 meter per second because my average is that. Probably. And I'm very clear that in my case the pattern is that the speed keeps on increasing. அதனால ஒரு சமயம் pattern நமக்கு புரியலனா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. That's different. That later will take up. இப்போதைக்கு I have taken a simple case where the speed keeps on increasing. Therefore, I am sure that here my speed is less than 5. Here my speed is probably more than 5. Probably more than 5. But what is my speed here? What's my speed here? If you want speed, look at speedometer, man. You will get it. So, at times equal to 11 second, a driver just stares at the speedometer and he sees the speedometer reading is 7.2 meter per second. The speedometer shows, come on, the speedometer shows 7.2 meter per second. This is what is called velocity instantaneous. So your speedometer gives you instantaneous velocity, then what gives you average velocity? No meter will give you average. Velocity is throughout the journey, what is the speed, sir? Exactly. So you can calculate average velocity only at the end of the journey, not in between the journey. உன்னோட ஜேர்னி முடிச்சாதான் நீ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க முடியும். புரியுதா சொல்கிறது? புரியுது என்ன சொல்கிறது? இப்போ நான் இங்கேருந்து காஞ்சிபுரம் போகிறேன், ரைட்? ஐ வாண்ட் டு ட்ராவல் ஃப்ரம் ஹியர் டு காஞ்சிபுரம். தட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 60 கிலோமீட்டர்னு வச்சோ. 30 கிலோமீட்டர் ஆகுது. இஸ் திஸ் ஃபார் ட்ரைவ் திஸ் 60 கிலோமீட்டர் என்ன மாதிரி கார் ஓட்டினா 2 hours ஆகும் மெதுவாக, சரியா? 2 hours ஆகும். அப்போ 60 கிலோமீட்டர் ஐ ட்ராவல் இன் 2 hours எவ்வளோ ஆச்சு? 30 kilometer per hour. That's the average. So unless I complete my journey, I cannot talk about average. Whereas instantaneous I can talk about. When the road was free, I might have traveled even at 90 kilometer per hour. That's the instantaneous speed. That's the instantaneous speed. புரியுதுல்ல? இப்போ நம்ம பிரச்சனைக்கு வா, இப்போ நம்ம ஃபிசிக்ஸ்க்கு வா. Your differentiation will give you instantaneous or average? Instantaneous. That gives you instantaneous speed. புரியுதா உனக்கு? அப்போ dx by dt is velocity instantaneous. புரியுதா சொல்கிறது? That gives you instantaneous velocity. இல்லை சார் எனக்கு ஃபிசிக்ஸில் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி வேணும், நான் என்ன செய்யட்டும்? கம்ப்ளீட் யுவர் ஜர்னி அண்ட் டேக். புரியுதா சொல்கிறது? டேக் நோட் ஆஃப் தட். உங்களுக்கு என்ன புரியுது நோட் பண்ணி நான் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன், அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஐ வில் கிவ் ப்ராப்ளம், தென் ஒன்லி யூ வில் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். So instantaneous velocity means at that particular instant, what is the speed? Exactly. Instantaneous speed. So differentiation gives you instantaneous speed. At the end of the journey, you can get what? Average speed. You can get average speed. Please make it clear. Differentiation gives you instantaneous speed. At the end of the journey, you can calculate average speed. Sir, சொல்லுங்க.
Sir, if dx plus dx by dt is equal to velocity instantaneous means the dt is tends to 0 or dt is equal to 0, sir. No, that is already done. Once you apply the formula, it is understood that dt tends to 0. It is understood. You need not bother about it. Okay, sir. See, the moment you apply n into t power n minus 1 or any formula that is given by your maths teacher, it automatically implies that you accepted t tends to 0, dt tends to 0. You understood. Clear now? Yes. You need not once again think about that. Yes, start பண்ணலாமா அப்போ? First question, x equal to t cube plus 3t. Calculate velocity instantaneous at t is equal to 1 second. Calculate velocity average between t is equal to 0 second and t is equal to 2 second. So question. Rendu question. Question number 1. Question number 2. One the average velocity. So first one is 6 meter per second. Yes, Kanna. Yes, Kanna. Paklama, instantaneous Paklama. Very good, Kanna. Your answer is right. Dx by dt is equal to 3t square plus 3 into 1, which is nothing but 3t square plus 3. This is what is velocity instantaneous. Because you are differentiated is velocity instantaneous. Right. At t is equal to, at t is equal to 1 second was the question. What's the velocity instantaneous? Soluppa? 6 meter per second. Now average karu. In the case of average, the graph goes like this. So 0 second to 0 second, 0 second. Graph starts from 0, so at t is equal to 0, whatever, at t is equal to 0, x0 is equal to 0. At t is equal to 2 second, 15 meter per second. x2 is equal to, இதுக்கு 2 போட்டிங்கன்னா 2 cube. சார் இங்கே கூட போடலாம் சார். அதில் போடக்கூடாது. You are calculating position. So, t க்கு வந்து 2 போடுக்கன்னா எவ்வளோ வந்தது? 8 plus 3 times மறுபடியும் ஒரு 2. எவ்வளோ வந்தது? 8 plus 6 14 meter. So, velocity average between 0 second and 2 second is given by 14 is minus 0, x2 minus x1, idan x2, idan x1, right now? Divided by, what's the time interval that you took? T 2 seconds, T equals 2 seconds, we just substituted it in the D cube. 7 meter per second. Yes, And then we are like velocity average. exactly. இந்த velocity average அது மட்டும் தான் சார் புரியல இந்த ஸ்டெப். புரியலையா? ஒன்றும் இல்லை. 0 செகண்டில் அந்த பாடி எங்கே இருந்தால் அந்த ஈக்குவேஷனில் போடு. வாட் இஸ் எக்ஸ் வேல்யூ? t cube plus 3t. சரியா? இப்போது டீக்கு 0 போடு. எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ? 0. டீக்கு 2 போடு. ஓகே அது ஓகே அதுக்கு அப்போது பாடி இங்கே போயிருக்கு. 2, 14. So what's the displacement? 14. What's the time taken? 2. So 14 by 2. அவ்வளோதான். கிராஃப் போட்டுக்கோங்க. குட்டியாக ஒரு கிராஃப் போடுங்க. அப்போ தான் புரியும். கிராஃப் போட்டால் தான் அப்போ உனக்கு ஃபிசிக்ஸ் புரிய ஆரம்பிக்கும். So can you repeat how we got that average speed part? Sure. I'll do that. Average speed means the question was from t is equal to 0 to t is equal to 2. The question was between t is equal to 0 and t is equal to 2. That's the question கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? This is your question.
So first t is equal to 0. Substitute t is equal to 0 in your equation. In the equation t is equal to 0 poduma evlo the x value 0. So 0 comma 0. So at the time t is equal to 0, your x is also 0. Finished. This is a point, starting point. And then t is equal to 2 seconds. Substitute here. At t is equal to 2 seconds, where is your car? Substitute. T is equal to 2 seconds. You substitute, you got 14. So you are at 14 meter. When? At the time t is equal to 2 seconds. Now, between 0 second and 2 second, you have traveled 14 meter. You have taken 2 seconds. So you have traveled 14 meter in 2 seconds. What's your speed? 7 meter per second. புரிஞ்சுதா கண்ணா? So, So, how do you get that minus 0, sir? of course, initial 0, no? 14 minus 0. Polama. Shall we move on to next page? Polama dekane? X equal to 2t square minus 60 plus 20. அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் மறுபடியும் போடுங்க. இட்ஸ் நாட் அதே தான், ஆல்மோஸ்ட் ரிப்பீட் தான், பட் இருந்தாலும் போடுங்க ஸோ தட் யூ வில் கெட் யூஸ் டு இட். அதுக்காக தான், ரைட்? சொல்லி பார்க்கலாம். வெலாசிட்டி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் at t is equal to 2 seconds. Velocity average between 1 second and 2 seconds is the question mark. போடுங்க பார்க்கலாம். First one answer is 2 meter per second. இதுவா கண்ணு? ஆமா சார். He is climbing 2 meter per second is the answer. Is it right? Yes, sir. Good, good, good. Super கண்ணு. சார் அடுத்தது வந்து 8 மீட்டர் per second. எவ்வளோ வருது? ஒரு 2 minus 6 plus 20. எவ்வளோ போச்சுது? 22 minus 6. 16. That's right. அடுத்து 0 வருது. T is equal to 2 second. 2 seconds. x2 equal to எவ்வளோ போகிறது? T square now 4 8 minus 12 plus 20 0. இல்லையே. 20 minus 12 8 sir. பட் 8 minus 8 0. மைனஸ் எங்கடா இருக்குன்னு? எவ்வளோ கண்ணு? What's the answer? 16 meter. Again 16 meter. So, what's the velocity average? 16 minus 16 by எத்தனை Plus செகண்ட்? 16. ப்ளஸ் எப்படி கண்ணா போடுவேன்? x2 minus x1 என்னாச்சு உனக்கு? x2 minus x1 அப்போ 0 தான்.
how will ஓ நீ ஃபைனல் ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருந்தியா சரி ஓகே ஓகே சொல்லு how will you accept this question இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரியுதா முதல்ல இதில் என்ன பிரச்சனை இப்போ இதில் ஏன் இப்படி ஆன்சர் வருது ஏன் ஜீரோ வருது why the answer 0 comes is there any problem with the question Acceleration is not acceleration I am yet to talk about acceleration only velocity average is 0 only velocity average is 0 whereas velocity instantaneous exists at 2 seconds. So whether the object is red, Then is it that he goes and he comes back? Super. It goes and it comes back. That's the point. It goes and comes back. That's the point. Appo, if anybody try to draw a graph for this, if anybody try to draw a graph, why? We will try. We'll try. புரிஞ்சுக்கலாம். We'll try to understand. போடலாமா? போடுங்க. சொல்றேன். At the time t is equal to 0, where is the object? t க்கு 0 போடுப்பா. சும்மா போடுப்பா. டக்குன்னு சொல்லு. Body is at 20 plus 20 0 comma 20 the body a முடிஞ்சதா a b 1 second போடுப்பா 1 second and 16 20 அடுத்து வந்து 16 இங்கே வந்திருக்கா ஸோ 1 comma 16 பார் சரியாக இருக்கா பண்ண போகிறது இது வந்து 0 comma 6 20 இது 20 இது 16 y axis right second 1 comma 16 2 1 comma 1 comma 16 again 2 செகண்டுக்கும் அப்போ 2 செகண்டுக்கும் it comes here at least 3 seconds சொல்லுங்க பார்க்கலாம் then you will get a clear idea you my dear kids please give me x value at t x3 3 second சொல்லுப்பா சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா வந்துடும் 20 so 3 second again you get 20 இதே 20 மறுபடியும் வந்துருச்சு so this graph 20 this is 16 so இந்த graph பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா one thing we could understand the pattern இந்த graph எப்படி போறான்னு கண்டா இது பாரு இப்படி எங்கேயோ போயிட்டு இப்படி போகுது so it's going like this புரியுதா உங்களுக்கு graph புரியுதா pattern so it's going like this and going back so somewhere here I am not sure whether it is touching the axis or not that I am not sure but it has to take turn but இது நான் இந்த கிராஃப் வந்து இப்படி கூட இருக்கலாங்கன்னு நான் சும்மா தோராயமாக போடல இப்படி வந்துட்டு கூட போகலாம் பட் எனிவே இட்ஸ் டேக்கிங் டர்ன் தட் மச் ஐம் ஷோர் ஷேப் நான் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது பட் வில் ப்ரூவ் இட் நாம் செக் பண்ணலாம் வாட் இஸ் யுவர் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி differentiation your instantaneous velocity dx by dt is tan theta சொல்றேன் tan theta slope சொல்லு rate measurer right clear தெரியுதுல இப்போ சொல்லுங்க இந்த இடத்துல உங்களோட tan theta எப்படி இருக்கு கிராஃப் பார்த்த உடனே சொல்லுங்க theta keeps on almost probably increasing நான் straight line மாதிரி போட்டேன் but probably it's increasing இங்க என்ன ஆகுது tan theta can any of it help me out I have to take you to graph first உங்களுக்கு graph புரியல அதான் பிரச்சனை graphical theory உங்களுக்கு புரியல அதனால தான் ஆன்சர் உங்களால சொல்ல முடியல யாராவது சொல்றீங்கண்ணே நம்ம கிளாஸ்ல முதல்ல அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க tan theta not that's very important much more than that Sidesh much more than that அதோட முக்கியமானது சொல்லி கொடுத்தேன் அது என்ன சொல்லுப்பா இல்ல சார் if a graph is like this what is that if the graph is like this what is that graph 1 graph 2 what's the difference So this has graph 1 has positive slope and graph 2 Then has is it graph 1 has a positive slope or graph 2 has a negative slope? super rakana so here slope is negative tan theta is negative here slope is positive tan theta is positive so idhula na enna solla varena look at here it's a negative slope whereas this is positive slope so doubt sir clearly what is slope tan theta velocity appo body வந்து ஒரு சைடுல velocity போயிட்டு இருக்கு negative side again it's coming in positive side
So here the velocity is negative velocity, here it is positive velocity. So doubt, sir. I have been telling in physics, whether you take a positive velocity, negative velocity, it is purely your choice. There is no hard and fast rule in physics. எதுக்கும் hard and fast rule கிடையாது. எப்படி வேணாலும் விளையாடலாம், உன்னோட விருப்பம். இப்போ the ball எப்படி இருக்கு, மேலே போகுது, கீழே வருது. One student can take upward as positive, downward as negative. Other student can take upward as negative, downward as, it's purely your choice. But you cannot change the term in between the problem. ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஆரம்பிச்சுட்டு மத்தியில் மாற்றக்கூடாது. But throughout the problem you can follow any convention. But in general my advice is, anything upward is positive, anything downward is, that's the easy convention. Without any confusion we can go on forever. So, சொல்லுங்க. இப்போ இந்த கிராஃப் படி ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவா சார்? அதான் இந்த ஏரியாவில் நெகட்டிவ், இந்த ஏரியாவில் பாசிட்டிவ், இந்த இடத்துல ஜீரோ. இப்போ நம்ம எப்படி சார் அக்யூரேட்டாக அந்த கிராஃப் வந்து கீழே டச் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள். அதான் அதை பற்றி நம்ம கவலை இல்லை. ஒய் பாதர் போட்டு டச் பண்ணால் உனக்கு என்ன, பண்ணாட்டி உனக்கு என்ன, ஓட்டு சார். அதில் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் மாறுது, அது கேட்கு. அது கண்டுபிடிச்சலாம், அதுக்கு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். we are going to find it, don't worry, we are going to find it. இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன், நான் எந்த இடத்துல மாறுதுன்னு நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். I'll tell you. எஸ், இப்போ சொல்லுக்கண்ணே, here differentiation gives you negative, velocity is negative. Here differentiation gives you positive, velocity is positive. At this point velocity is 0. So finding this point is a very simple process, very simple process. Differentiate, equate to 0, you get the answer. Differentiate, equate to 0, you get the answer. புரியுதா உனக்கு? Come on, differentiate பண்ணி பார்க்கலாம். dx by dt 60 சார். tan theta 4 14 minus 6. minus 6 equal to 0. 40 is equal to 6. 6 is equal to 3 by 2. T is equal to 3 by 2. 3 by 2. See, exactly between, 1.5. yes, exactly between these two. 3 by 2, 1.5. Between 1 and 2, exactly between 1 and 2, 1.5. It comes. So simple, it's 1.5, 3 by 2 second. So this is the condition for minima. Condition for minima. புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் மினிமா இன் ஃபிசிக்ஸ். இப்போ ஒரு கார் போயிட்டுருக்கு, ஸோ ஸ்பீடு கூடுது குறையுது, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்பீட் பிகம்ஸ் மினிமம் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளத்தில் சொல்கிறாங்க, ஒரு ஐஐடி ப்ராப்ளத்தில் சொல்கிறாங்க. இன் திஸ் ப்ராசஸ் த கார் அட்டைன்ஸ் அ மினிமம் வெலாசிட்டி அட் அ பர்டிகுலர் டைம். அட் த டைம் வாட் இஸ் அ பொசிஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ. ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா, அவங்க கொடுத்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு, கெட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி which is nothing but tan theta equal to 0. If tan theta is equal to 0, instantaneous velocity is 0, what the car is doing? Probably rest, maybe taking turn. ஏதோ ஒன்று ஆக மொத்தம் மினிமா தானே, ஆக மொத்தம் it is minima. So it's you get minima and then come back. So ஈஸியாக இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம், என்னோட ப்ராப்ளத்தில் my function this x becomes minima where at t is equal to 3 by 2. So in the இடம் தான் 3 by 2, இதுதான் 3 by 2 second. So can we say that minima is when x is equal to 0? Not x equal to minimum again, not 0, not necessarily 0. 0 இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Among all the values, like see, look at 20, 16, 16, 20, etc., etc. That's the minimum value, not 0 value. Need not be 0 value. புரியுதா நான் சொல்றதுக்கு என்ன? Slope 0, not value 0. I'll explain. So my function goes like this, it goes. So at this point x is minimum, but at this point dx by dt tan theta is 0, not x is 0, not x necessarily 0. But dx by dt, the slope is necessarily 0. That is compulsorily 0. It should be 0. No, it should be 0. It should be 0. புரியுதுல்ல? So if you want the function to be minimum, its differentiation is not 0, not the function is 0. Let us take our own case. So like Tan theta should be 0, differentiation is 0. நாம் differentiation சொல்கிறோம், நம்ம differentiation தான் படிச்சுக்கிறோம் இல்லையா? Differentiation should be 0. Come on. இப்போ இதில் 1.5 போட்டு பார்க்கலாம். So x minimum 2 into 1.5 the whole square minus 6 times 1.5 plus 20 meter. எவ்வளோடா கண்ணு பாடுற கண்ணு? வாட்ஸ் வேல்யூ? செக் பண்ணி சொல்லுப்பா.
சார் இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணுமா சார்? அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. வேல்யூ அப்படியே டைரெக்டாக அப்படியே டேரக்டர் 14 No, 15.5, sir. 15.5 right. So is 15.5 meters the minimum value? Of course. This is what. Look at this. This is 15.5. அப்படியே எங்கேயும் குட்டி குட்டியாக கிராஃப் போடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். சும்மா சின்னதாக ஒரு சும்மா கிரிக்கிட்டே இருக்கு கிராஃப். அப்போ தான் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் நல்லா புரியும். Sir, if the graph is after the reverse, then that will be the maximum. Of course, maximum. I'll come. Maximum. So the. Once we get the equation, we should like differentiate it, equate it to 0. If we get the value of t, we substitute the value of t next and you get the expression. Exactly. That well, see, once a function is given to you, you differentiate it. Say position in physics. Function is relevant. Let us say position in physics. Let us start with position. You want to know what is the minimum position. What's the minimum position, right? Or you want to know what is the maximum position. Either way, when the graph is like this, this is time, this is position. Your graph may even go like this. Now, this graph has got maxima as well as minima. It is quite possible to design a graph like this. Equation easy கொடுக்க முடியும். ஒரு cubical equation கொடுத்தா வந்துரும். I can make it. புரியுதா? Easily you can get. அப்போ this is the point where dx by dt is 0. dt is 0. புரியுதா இல்லையா? dx by dt is 0. That is a point where dx by dt is 0, right? Yes, dx by dt is 0. இங்கேயும் அதே தான். dx by dt is 0. Sir, how it is possible, sir? It's quite possible in physics. Why? Suppose, assume that... Drawn at that point will be flat, which means the slope is 0. Yes, exactly. Can I create such a graph in physics or maths? Yes, I can create. Very simple. உங்களுக்கு நல்லா புரியும் பாருங்க. ஏன்னா 10th standard நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. Nothing new. Suppose I am giving a cubical equation like x equal to 5t cube. ஒரு ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ plus something. If you do the first order differentiation of this, cube will decrease by 1. What is that? Square. That's a quadratic equation. For any quadratic equation, possibly how many roots? 2 roots. That's all. This and this. முடிஞ்சு போச்சு. See, cubical equation is given to you. You differentiate it. What do you get? Square. Put equal to 0. What it is? Quadratic equation to be solved. The roots are expected to be 2. One may be positive, another may be negative, or both may be positive. All those possibilities are open. So, என்னோட கேஸ்ல அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா முடியாதா? I think you can understand. Very well you can go. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ we come to our question. Here also dx by 0, dx by dt is 0. Here also dx by dt is 0, which is correct. You will get both answers. Because Suppose your function has got only minima, no maxima, you will get only one answer. Suppose your function has got only maxima, no minima, you will get only one answer. Suppose your function has got maxima as well as minima, by solving the quadratic equation, naturally, you will automatically by default, you will get 2 answers. You need not worry about it. Then there is a big question. Sir, 2 answer வந்துடுது. அதில் எது maxima, எது minima எனக்கு எப்படி தெரியும்? That's a big question. Wait for some time. As the day passes, I will tell you how it works. சார் இப்போ அப்படி தரலோட கிராஃப் முடிச்சு கிராஃப் பண்ணி கிராஃப் பண்ணுறதை நீ ஆரம்பிச்சுன்னா அப்புறம் நமக்கு எதுக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன்? See, the idea of differentiation is ஃபட்டாஃபட் 2 செகண்ட் ஆன்சர் கொடு. அதுக்கு தான் டிஃபரன்ஷியேஷனே தவிர நாம் கிராஃப் எல்லாம் போடுறதுன்னா அது மண்டை அடிச்சிடும்ல. அது கியூபிக்கலுக்கெல்லாம் கிராஃப் போடுறதுன்னா என்ன ஆகும்? புரியுதா? தட் வில் டேக் வெரி லாங் டைம். போலாமா? shall I take further? Calculate x minimum.
calculate x minimum. Minimum value of x கண்டுபிடிக்கிறேன். Sorry கண்ணா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். I did a mistake. I should have given you like this. Sorry. அந்த நம்பர் மாத்திருக்கேன் பாருங்க, செக் பண்ணிக்கோ. சார் டிஃபரன்ஷியேட்டும் பண்ணிட்டேன். டி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு. ஸோ ஈக்குவல் 0 போடு. 0 போட்டு ஆன்சர் வரும் போது அவ்வளோதான். போடுற கண்ணு நீ ஏற்கனவே போடுவதில்லை நல்லா சொல்லு கண்ணா. சாரி டக்கண்ணா. Negative, quite possible kanna. Sir, differentiate. It's quite possible, Maitra. Yes. 14 will. At x minima, dx by dt is 0. Minus 74. Yes, dx by dt equal to, நான் பண்ணட்டுமா, 10t minus 40 equal to 0 means t is equal to 4 seconds. Correct appa? T is equal to 4 seconds. So, at t is equal to 4 seconds, x minima is, சொல்றேன் minus 94. 5 into 4 square minus 40 times 4 plus 6. சொல்றேன் ஆன்சர் சொல்லுப்பா. minus 4. மீட்டர். இப்போ லேசாக புரிய ஆரம்பிக்குதா மினிமம் மேக்ஸிமம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ மேக்ஸிமம் இதுதானே சார்? சாரி டக்குன்னு மேக்ஸிமம் இதே ஸ்டெப் தானே? எக்ஸாக்ட்லி சேம் ஸ்டெப். But how can this one be negative? சாரி கண்ணு. It's not about the. What's the problem? No. This is only position. X is not displacement. X is not distance. Position can be negative. No, what's the problem? I'm standing here. If I travel this side, I am in positive position. I'm standing here at the origin. If I move this side, it's negative position. What is wrong in that? But இருக்கணும் வச்சுக்கண்ணா. இதான் உங்களுக்கு x position வச்சுக்கோ. இதான் position of x னு வச்சுக்கோ. இதான் x னு வச்சுக்கோ. This is negative x. This is positive x. The body can swing like this. What's the problem? It can go to negative position. No, nothing wrong in that. X is always position kanna. X2 minus x1 is called displacement. X2 minus x1 is called displacement. But x is always position in physics. On your graph sheet, you have x now. That's what is position. That's what is position. Shall I give next? Polama. If x equal to t cube minus 6t square plus 12t, calculate velocity. Sir, another doubt. Solukana. Sir, is it necessary that the velocity has to be always 0 when the x is nil? Compulsory. Yen kanda. See, look at and try to understand from graph. Suppose it is your xt graph, for example, right? You have graph like this. At this point, if you draw tangent, what's your tan theta? 0. Means dx by dt is 0. Means velocity is 0. Compulsory kanna. Suppose your graph is like this. Even now, at this point, velocity is 0. புரியல உனக்கு? So, எதுவாக இருந்தாலும் 0 இருந்து தான் ஆகணும். வேறு வழி கிடையாது. There's no other go. Clear, no? For example, I tell you, this ball, look at this ball. I'm throwing this ball up, right? At the topmost point, what's the speed of the ball? What's the velocity of the ball? 0. Compulsory. Yena, the ball is going with positive velocity and taking negative velocity. In mathematics,
you cannot jump from positive to negative scale without touching 0, which is not possible in mathematics. புரியுதுல? Somebody is going from say positive x to negative x. ஒருத்தர் போறாருன்னு வச்சுக்க மேக்ஸில் 0 டச் பண்ணாமல் நான் எகிரி குச்சி போயிடுவேன் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. யூ ஹாவ் டு டச் 0. யூ ஹாவ் டு டச் 0. புரியுதுல கண்ணா? ரைட். So the magnitude of maxima and minima both will be the same, like because both we are equating it to 0, so Exactly. You are 100% right. Time being, today I am explaining you maxima and minima together single slot. What is that? Dx by dt is 0. So the condition is same for maxima, the condition is same for minima. Time being, you may not able to distinguish which is maxima, which is minima. You have to wait for another 1 or 2 days. I will explain. So t 2 seconds, sir. So when the acceleration is 0 is the question. When the velocity is the question. When acceleration is 0. Polama, come on. Yes, dx by dt. So rakanna. dx by dt is equal to 3t square Velocity 3t square minus 12t 12t plus 12. is the velocity. Of course, it is a question mark. But your question is acceleration. Question is very clear. What is your velocity when the acceleration is 0? So, what is the acceleration? Yes, dv by dt. Once again, differentiate this. 60 minus 12. So t According to question, this should be 0. According to question, it should be 0. It should be 0. So, you are getting t is equal to 2 seconds. Now, this 2 seconds is substituted in velocity, you will get the answer. 8 meter. So, velocity at 2 seconds is given by 3 into 2 square minus 12 into 2 plus 12. சொல்றக்கண்ணா எவ்வளோ வருது? Minus 24 meter. Minus 24 meter per second is the answer. Minus 24 meter per second is the answer. Sir, எல்லாத்தையும் பண்ணா அந்த இதில் போட்டேன் t cube minus 60 square அதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன். Good. பரவாயில்ல கண்ணா. so it's 0. So it's 0 வாங்கன்னா செக் பண்ணுங்க others. It is 0 really. It is really 0. It is 0 really. Right. 0 meter per second. That's right. 0 is right answer. So luckily, when the velocity acceleration is 0, velocity is also 0. But this need not be the necessary case in all cases in physics. Need not be necessary in all cases in physics. இது ஏதோ luckily அந்த மாதிரி வந்திருக்கு உனக்கு. It's just because when acceleration is the velocity. Yes, that's all. The equation happened to be like that. The equation is somewhere matching with that. அவ்வளவுதான். Not necessarily. Like minus 24, right? Sorry, can I once again, ma? The velocity at 2 seconds is minus 24. இல்லை கண்ணா இங்கே பாரு. இப்போ இங்கே 2 போடு. I have done it. 12 into 2, I have done it. Plus 12, yes. So if you add all this, you are getting 0. That's right. So you have to equate acceleration to 0, find time. That time is to be substituted in velocity. அப்படி தானே question கேட்டாங்க. What is velocity when the acceleration 0 was the question? Correct எடுக்கண்ணே? Next போலாமா? Five t square 60 plus 24. Calculate velocity when acceleration is 0. அதே question தாங்க. Repeat. So just repeating the same question. ஏன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் அந்த சம்மரில் நிறைய போட்டிங்களா தான். சார் ஈக்குவேஷன் வந்து 5t cube வராது. t cube வேணுமா? அப்படி வச்சாதான். ஆமாம், அப்படி வச்சா தான் ஆன்சர் வரும். யூஆர் ரைட் கண்ணு. யுவர் அப்சர்வேஷன் சாரி கண்ணா. 5t cube போட்டுக்கடா கண்ணு. 5t cube போட்டுக்கோங்க. இது t ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க. சாரி, இங்கே ஈக்குவேஷன் பாருங்கள், நான் வேறு கலரில் கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஐ எம் யூஸிங் ஒயிட் கலர் ஃபார் கரெக்ஷன். ப்ளீஸ் மேக் கரெக்ஷன்ஸ்.
0.4 seconds. The velocity is minus 2.4 meter per second, sir. 21 point. Yes, சொல்லுங்கண்ணா. முதல்ல dx by dt எவ்வளோ எடுக்கணும் வந்தது 15t square 15t square minus 12t. ஸோ ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ வந்தது acceleration 30t minus minus 12 equal to 0 as given equal to 0. Therefore t comes out to be 2 by 5 2 by 5 second fraction law. Now if you substitute this, velocity is equal to 15 into 2 by 5 the whole square minus 12 into 2 by 5. How much it comes, Kanna? minus 12 by 5 Minus 12 by 5 meter per second. நீங்கள் கொடுக்கறது எப்பவுமே ஆக்சலேஷன் 0 தரீங்கன்னா அப்போது எக்ஸாம்ஸில் ஆக்சலேஷன் 0 இல்லை சொல்கிறேன், டோன்ட் வரி. எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஃபிசிக்ஸில் போய் என்ன ரூல் இருக்குது, என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம், கைக்கு வந்து கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரைட் கண்ணா, அடுத்தது போகலாமா? Now we want to learn next level of differentiation. Anyway இன்றைக்கி நான் இன்டெகிரேஷன்லாம் ஆரம்பிக்க முடியாது, it will take long time. கொஞ்சம் பொறுமையாக போவோம், அவசரப்பட வேண்டாம். சம்மர்லேயே அவசரப்படணும், பொறுமையாக போகலாம். ரைட், அடுத்து வந்து I want to go take you to next level of differentiation called UV method, multiplication. Maybe 7th formula நினைக்கிறேன், if I'm correct. One second, Kanna, I'll join. Yes, Kanna, I'm just joining. Now, if x equal to 2t square plus 3 multiplied with t plus 4. So, now we are going to call x equal to u multiplied with v. This is our idea. We call it as UE method in math. Your maths teacher will call it as UE method. It's called UE method. சரியா? இது நம்ம எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம்? What's the rule for this? The rule for this is dx by dt is, assume u is constant, differentiate v, plus, always plus, not minus, plus.
assume v is constant, differentiate u. This is the rule of UV method. This is the rule of UV method. It's also again a kind of chain function. ஏன்னா சொல்லுங்க. 2t square plus 3 வந்து u. ஆமாம். t plus 4 வந்து v. You are 100% right. You are 100% right. So this is taken as u, this is taken as v. பண்ணலாமா? dx by dt. சொல்றேன். 2t square plus 3 u I kept constant multiplied with differentiation of t plus 4. எவ்வளோ எடுக்கணும்? 0. t plus 4 க்கு என்ன differentiation யாராச்சும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சகானா சொல்றேன் என்ன? ரித்திகா 1. Super. 1 plus t plus 4. There's nothing but v. 4t. சரி எடுக்கணும். இது u, இது dv. இது v, இது du. du சொல்ல பார்க்கலாம். இதனோட differentiation 2 into 2. Yes, 4t. That's all. Bracket over. இப்போ simplify பண்ணிக்கோங்க if possible. 2t square plus 3 plus 4t square 4t square plus 16t. plus 16t. If any simplification is possible, you can go ahead. 6t square t square plus 16t plus 3. This is your dx by dt. சரி இப்போ acceleration கேட்டாங்கன்னா இது differentiate தெரியும். இது மறுபடியும் பண்ணணும். You are right. சரி இதுதான் வழியா, வேற வழியே கிடையாது. There is one more way. Just copy it. I will tell you. எதுக்குன்னு பண்ணு. That's what. That's the other way. Other way of doing that. The other way of doing this is, the other method of doing this is, x a முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. சொல்லுங்க எவ்வளோ? 2 8t ஸ்கொயர். இல்லை இது 3 இன்ட்டு plus 12. இதை டைரெக்டாக டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு. ஸோ மல்டிப்ளை அண்ட் தென் டிஃபரன்ஷியேட். எவ்வளோ வருது? 6t square plus 16t plus 3. இதான் உனக்கு இங்கே வந்திருக்கும். ஸோ ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் அ யூஸ்வல் மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன், நம்மளோட வழக்கமான 10th ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட். ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை அண்ட் தென் டிஃபரன்ஷியேட். இந்த question கொடுக்கும்போது அவங்களே UV சொல்கிறேன் அதெல்லாம் கிடையாது. ஃபிசிக்ஸில் போய் எதுக்கு நம்ம மேக்ஸ் படிக்க போகிறோம்? ஃபிசிக்ஸில் நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், அது நாம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். ஆன்சர் நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் தான் வேணும், மேக்ஸில் நமக்கு. அதனால் வந்து நீ யூ மல்டிப்ளை பண்ணணுமா அப்படின்னா அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. நான் நீ என்ன ஷார்ட்கட் போகிறே போய்க்கு. தட்ஸ் யூ அப் டு யூ. யூ கேன் கோ வித் எனி வே யூ வாண்ட். இப்போ நான் எதுக்காக இதை ப்ரூவ் பண்ணேன்னா, அண்ட் ஹவு இட் ஹேப்பன் டு பி ஸோ ஈஸி ஃபார் யூ, பிகாஸ் ஐ டுக் சிம்பிள் யூ அண்ட் சிம்பிள் வி. அதனால் யூ என்ஜாய் திஸ், யூ ப்ரிஃபர் திஸ் டு திஸ். பட் தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. தட் நீட் நாட் பி ட்ரூ. இப்பொழுது எக்ஸ் வேல்யூ நான் எப்படி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ. 2t power 3 by 2 plus 5t power minus of, right, multiplied with t cube minus 6t power 3 by 2. இப்படி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ you cannot think of multiplying this because that will become very complex. Why? நான் இப்படி கூட கொடுக்கலாமே. இது வந்து e power t கூட கொடுத்துடலாமே. Yes. Now it will become more complicated. Even if I can include log x, I can include sin x. இப்படி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ. Then it will become very complicated. So அந்த சுச்சுவேஷனில் this is the best method, will always work. This may not be easy at the time. Multiplying may not be possible in many occasions in physics. இப்போ ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபங்க்ஷன் இருக்கும்போது அது மல்டிப்ளை பண்ணுறதுல ரொம்ப கஷ்டம். No need of that. No need of that. அதனால் even though it looks like this is more simple, I mean simpler than this, that not necessarily true always. Not necessarily true always. ஸோ போலாமா? அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாமா உங்களுக்கு?
எஸ் சிம்பிள். நீங்களே போடுங்க பார்க்கலாம், நீங்களே செய்யுங்க பார்க்கலாம். x equal to t power 3/2 plus t square multiplied with 5t power of plus 2. போடுங்க. this is u, that's v. go ahead. ஆன்சர் எவ்வளோ லாங்காக இருந்தாலும் நமக்கு கவலை இல்லை. சரி, ஆன்சர் சிம்பிளிஃபை பண்ணமா அதெல்லாம் தேவையில்லை ஃபிசிக்ஸில். Sir, is the t power 3/2 or 1/2, sir? 3/2. First one is 3/2. Okay. You have some doubt? Yes. இப்போ பார்க்கணும். செஞ்சு முடிச்சிட்டிங்களா கண்ணு? completed. t power 3/2. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி let the answer be long, does not matter. உனக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தெரியுதான்ட்டு தான் இது கொடுக்குறனே தவிர ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி ஸ்பெசிஃபிக் சிம்பிளிஃபைடு பாலினாமியல் ஆன்சர் அப்படி ஒன்றும் நான் எதிர்பார்த்து கொடுக்கல. சரி எடுக்கண்ணே. அப்படியே விட்டுருங்க, நீங்கள் எதுவும் சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டாம். நோ நீட் ஆஃப் சிம்பிளி, அதான் முதல்ல சொல்லிட்டு இருக்கல, நோ நீட் ஆஃப் சிம்பிளிஃபிகேஷன். தட்ஸ் நாட் அவர் எய்ம். ஃபிசிக்ஸில் இட்ஸ் நாட் அவர் எய்ம் டு சிம்பிளிஃபை இன்டு பாலினாமியல். தட்ஸ் நாட் அவர் எய்ம், நாட் நீட். அப்படியே விட்டுருங்க. ஓ, நான் தான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேங்கண்ணே. குட் குட் குட், சூப்பர் சூப்பர் ஜான்வி. இன்னும் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க. குட் குட், தட்ஸ் 2t power 1 தானே. கரெக்ட், நான் தெரியாமல் ஸ்கொயர் போட்டேன். குட் குட். The last part, maybe 2-3 minutes I'll take. அதோட முடிச்சிடலாம். x equal to u by v. இப்படி ஒரு சமயம் இருந்தால் நம்ம என்ன செய்வோம்? dx by dt. யார் நான் சொல்கிறது? யார் டக்குன்னு எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது சொல்லு. நம்ம ஸ்டூடெண்ட் சொல்லாமே தமிழ் சொல்லு. v square denominator. So the numerator v into du by dt minus u into du by dv by dv by. That's right. This is the answer. போடு எழுதி முடியும். This is a formula, sir. It's 100% formula. Already I gave you multiplication formula. This is called division or quotient formula. This is called quotient formula or division formula. U by V formula, standard formula.
Then where should we apply this? இதோ அப்ளை பண்ணுறோம். Yes. Denominator square. Write the denominator. Differentiation of numerator எவ்வளோ கண்ணு? Minus, not plus, minus. Write the numerator. minus. That's a fundamental formula. Oh, differentiate over. Differentiation of t is 1. So, இது v, இது u. v differentiation of u minus u differentiation of v. அப்படியே விட்டுருங்க. You don't do any simplification at all. Most of the time in physics we will equate to 0. Most of the time. When equate to 0, denominator does not matter. ஏன்னா cross multiply 0 ஆகிடும். அப்போ நமக்கு ஈஸியாக ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் ஃபிசிக்ஸில். ஸோ யூ நீட் நாட் worry much about it. அது சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதெல்லாம் உனக்கு கிடையாது. சொல்ல தெரியும். நீ உனக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதெல்லாம் ஃபிசிக்ஸில் வராது. நம்ம டப்பு டப்புன்னு ஆன்சர் எடுத்துருவோம், அவ்வளோதான். Get the answer. Good. With that we'll stop. We'll continue this march. இதே மாதிரி நம்ம டெய்லி 2 hours போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ ஐ ஹோப் பை எண்ட் ஆஃப் திஸ் 15th May டெய்லி கிளாஸ் சார். அந்த டைம் டேபிள் உனக்கு கிடைக்கல இன்னும். நல்ல ஏமாத்து அம்மா பார்த்துருப்பாங்க. அந்த குரூப்பில் நான் இல்லை சார். அது எப்படி இல்லாமல் இருப்பேன்? என் நம்பர் அப்படியா? சரி, ஓகே ஓகே குட். ஓகே கண்ணா. ஸோ வில் மீட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். போய்டா கண்ணா. டுமாரோ வில் மீட். ஜான்வி சொல்கிற கண்ணா. ஜான்வி We don't have physics every day, but only on those days when சாரி ஜான்வி ஐ எம் நாட் கெட்டிங். Friday very good. Time table. we have physics only on days mentioned in the night. Exactly. You are right. And did you also have the recording? Of course. It will be there. It will be there in the YouTube. Thank you. It will be there in the YouTube, Kanna. Janvi, I will give you a link. Even otherwise, if you go and search for GemG, you will get it. Okay. Bye, Kanna. Yes? Thank you, sir. Ritika, bye. Ananya, bye. Bye, Kanna. Abhinaya. Second main ஒரே நிமிஷம் க்ளோஸ். நேத்ரா பாய். ஜான்வி, யூ வாண்ட் டு சே சம்திங்? Sir, Yes. sir, the last class is not available in the playlist. Sir. Can you please add that? Who is that? Soya. Yes, sir. Soy. Okay. Last class, huh? I think I failed to record it, I remember. Then where is all Okay. the recorded videos? Thank you, sir. Go to YouTube, check GemG, you will get it.